هاي بدلة الجوجيتسو. البدلة تاعتنا بتختلف شوي عن بدلات الألعاب الثانية، إنها سميكة، فهيك اللابل مثلا هذا اللي بنسميه بكون كتير سميك عشان إحنا بنمسك بعض بنشد بعض وهيك، فعشان ما تنمزع معنا بنص الفايت. وزنها تقريبا حسب القياس يعني من 1.5 كيلو ل3 كيلو. الحزامات تاعونا كل حزام له معنى. بنبلش بحزام أبيض، بعدين اللي فوق 16 ابيض ازرق بنفسجي بني، بعدين اسود، بعدين بيجي الكوير بيلت والريد بيلت، بس هدول يعني مش لاي حدا، هدول شيء ثاني. الاقل من 16 لهم كثير حزامات اكثر. اكيد بدي ارفع شعراتي في طريقه انه ما ياثر علي وانا بلعب، فبحاول أنا أرفع شعري هيك بمطاطة، وبعدين بجدله عادة وبحط ذنبي بآخره عشان ما يأثر علي وأنا بلعب. إذا عندي مشكلة بأصابعي، في كثير ناس بيسألوني عن الأصابع. لحظة شوي، هلا أنا أصابعي مناح، بس إذا مرات كثير إن إحنا بنلعب عشان إحنا بنمسك بدلات بعض وبنشد بعض، مفاصلنا شوي بتضايقنا، فإذا عندي أي مشكلة بأصابعي بربط أصابعي. فعشان الواحد يربط أصابعه بدنا نجيب له الزيقة هيك تكون رفيعة وطويلة، وبعدين رح أربط هذا الإصبع، بعمل دائرة هيك، وبعدين بصير أعمل إكسات حوالين المفاصل هيك، بعدين بطلع هون هيك بصير اكس، بعدين بلف لفه ثانيه وهون هيك بصير اكس. فهذا بيحمي مفصلي انه يتحرك شمال ويمين. هذا يعني اذا بكون مثلا عم بحضر بطوله كثير كبيره واصابعي عم بوجعوني بلفهم قبل ما العب. Okay guys, hip smash to pass. 1 2 here. And I grab here. Here she's going to be trying to see where my hand is here. I have to bring this knife here on her neck. So even when I come and I grab here, I bring it down again. I put my hand on her shoulder. Okay, now look, this is the detail here. My name is Samuel Jamal. I'm a 5-degree black belt in Brazilian Jiu-Jitsu, and I've been training Jiu-Jitsu for 30 years. I started Jiu-Jitsu after many other martial arts. I trained before that karate, kung fu, judo, wrestling, boxing, kickboxing, and then I decided to start training Jiu-Jitsu. I really started liking it, started training 3 times a day, and after that I gathered a lot of knowledge, and my coach always told me, you're going to be a coach. Although I was a businessman, he always told me, you're going to be a coach, and we're going to teach someday Jiu-Jitsu. And I took his advice and I started teaching Jiu-Jitsu. Turn her here. I need to turn her. Go down. 2. I'm going to explain a little bit about the black belt in Jiu-Jitsu and the degrees. You know, people don't understand what the black belt means in Jiu-Jitsu because it's a bit different than any other martial arts. In Jiu-Jitsu, usually for you to get your black belt, when I started, it would take you from 8 to 10 years, just the black belt in itself. Okay, so then afterwards you have the degrees, you know, which each degree is by time according to the IBJJF, which is the International Jiu-Jitsu Federation. So the first degree is 3 years, then 3 more years, then 3 more years, then 5 years, and then 5 years. So these 5 degrees here alone, after the black belt, it took me 19 years to get. And as an Arab and from Arab origin, I don't know anybody in the world that has the highest rank than the 5 degrees. So it's something that's very important, and it's also very something big for Jordan to have somebody that is in Brazilian Jiu-Jitsu 5 degree. I'm very honored to carry that, and also something that's also very important that people don't know. The only people that can give me the 5 degree is somebody that's 7 degrees, which is my coach.
So my coach has to be, I still have to be under my coach for me to get the 5th degree. So he's a 7th degree, and his coach is a grandmaster, which is a red belt, which is 9 degrees of jiu-jitsu. That's the maximum it can be, and that takes a long time for you to reach. After that, of course, I have the 6th degree, and the 7th degree, it's a coral belt. The 7th degree is a coral belt, which is black and red throughout the belt. And then the 8th degree is also coral, but red and white. And then it becomes all red. اسهل طريقه، في كثير طرق نربط فيها حزامنا، بس اسهل طريقه الواحد يربط حزامه اول شيء يدور على نصه. انا باجي هيك بدور على نص حزامي، بمسكه من نصه، بعدين بسكر بدلتي، بحط نصه بالضبط على نص بطني، بلف باخده من وراي، ببدل ايدي، باجي من هون. هلا من هون باخذ الجزء الفوقاني بمرقه تحت التنين، بعدين برد بعقده كمان عاد. ما بحس في شيء اسمه اصعب حركه تقدر تعمليها، لانه دائما في هاي الحركه اللي نفسك تتعلميها وهي كثير صعبه، بعدين تتعلميها بتبطل صعبه. Hand on my shoulder, here. Now try to windshield with your legs, here. Now when I'm gonna come here, I'm gonna lift you. يعني في كثير حركات أول ما تعلمتها أول ما حبيت أتعلمها كنت أفكر إنه كثير صعبة، وأولها بتكون كثير صعبة بعدين بتصير عادي، ما بقدر أقول أصعب حركة. في كثير حركات هلا أنا بعملها كثير، بحبها كثير، أول ما أجيت أتعلمها كنت أفكر إنه عمري ما رح أقدر أعملها. Put that pressure. Keep putting that pressure, okay? Yo, let's go. So I came in here, my hips forward, okay? Lama doesn't put pressure, I'm putting pressure on Lama here with my hip. Everything, the hip is working here, because if I just stay here like this, I'm gonna get in trouble. My hip is always moving forward, okay? Putting pressure to turn her here. I need to turn her, okay? I need to turn her here, okay? So I got to here, boom, and I turn and I got to here, okay? Aslama is pushing, she's doing everything right here. So we're just gonna do this for the footwork. This is not the reality of the move here. So my head on her shoulder. I don't have anything here to balance, she's pushing me here. My head is on her shoulder and trying to push her away. Or she's pushing, she's much stronger than me here, I switch my head to here. So the head movement is here or here. Okay, here look, she gave it to me again. Okay, so as I'm doing this here, I put my head, look at my legs, windshield wide, preferably to the back. So, switch. From here, take the back. Okay, or from here, she's pushing me, switch. I do play jiu-jitsu and I compete in some competitions. I've been competing through my whole career in jiu-jitsu. Last year I stopped and I can't wait to fight in 2018. And coming back to competition, and these competitions are usually my age and my belt, and I compete against the best instructors in the world, so it's good for me to test my jiu-jitsu against the other schools around the world. Rana is going to push me here, okay? So my head here and my other hand on the hip. Now I got to the position that I want. So now I can come and mount. So what I do here, my leg fishes her leg and closes together. Okay? Once I'm here, now Nana's really gonna push me. Okay? So what happens here, as she's pushing here, her, I'm gonna come and I cup her head and send it over there like an uppercut. Here. But if you guys get this right, it's very important. So I come here, boom. Oh, Nana got to here. Okay? So my head comes to here. Boom. Here. Yeah. She's gonna push me here. If she doesn't push me here, I back. Okay, so she's gonna come and push me here. Push me here. Okay, look, in, knee in. هلا لما نروح على بطولة ما بنكون عارفين بالضبط أي وقت رح نبلش نلعب. قانون البطولة بيحكي إنه في وقت مثلاً بيحكوا لنا أنتوا حتلعبوا 12 معهم يلعبونا قبل بساعة. فنحن عشان بنخاف إنه نلعب قبل بساعة بنكون قبل بساعة ونص من الوقت اللي بيحكوا لنا عنه. عشان هيك الورم اب تبعنا ما بيقدر يكون قوي، لأنه يمكن ضلنا نحمي ساعة ونص، يمكن ضلنا نحمي ساعتين. يعني بنضل كل هاي المدة اللي تقريبا ساعة إنه نتحرك ونعمل ستريتشنج وإطالة، وبنحاول نضل نخلي
نبضات القلب على شيء، مش على شيء ممكن، بس يعني شوي عالية، وهيك بس نتحرك ونعمل ستريتشنج لمدة ساعة لحد ما ينادونا على المباراة. بكون عادة بعد ما بكون في شاشة بكون فيها الفايتات كيف عم بمروا هاي مع هاي هاي مع هاي، فلما اسمك يطلع الشاشة يعني ضايل لك 6-7 فايتات لتلعب، يعني تقريبا نص ساعة ساعة إلا هون وقتها بنشد التحماية شوي، نعمل أشياء مثل هيك بنحمي أصابعنا، لأنه أنت لما تمسك رح يضلوا يفكوا بأصابع، بنفكفك جريبس بعض، كل واحد شو بيحب. مثلا انا بتضايق لما حدا يشدني هيك، فبطلب من حدا يشدني بالتحمايه، يعني مثلا امسكي هيك شديني عشان هيك مخي يتحضر يعني لشو رح يصير. بنعمل الحركات، انا بحب اعمل الحركات اللي فيها شوي ليونه عشان جسمي يكون متحضر انه يعملها، مش انه اروح الاقي حالي مش جاهزه. وأنا بحب يعني الدقيقة اللي قبل المباراة، قبل ما أختار المباراة، أعمل حركات فيها قوة، أحس إنه العضلات خلص دخلوا باستعداد المباراة. بعمل أشياء كتير فيها قوة وإكسبلوسيفنس بالضبط قبل ما أدخل المباراة، وأنا واقفة على حفة المات تاعت المباراة وبدي أدخل. هون أنا بحاول قد ما بقدر أرفع نبضات القلب وأشغل العضلات أكثر شيء ممكن. أنا مثلاً بحب أعمل كتير هاي، لا اتركيني، بحب أعمل كتير هاي عشان ظهري يكون حامي وجاهز إني ألعب. عشان أنا لما بلعب مثلاً بلعب كتير جارد، فإنه ممكن كتير إني أضطر أكون بهيك موقف، فبحمي كتير هيك أشياء. أنا بعمل أشياء فيها، بعمل حركات المرونة بالساعة اللي قبل المباراة، بس قبل المباراة دائماً بعمل أشياء فيها قوة أكتر، مثلاً زي السكرولز او السكوات او شيء هيك. فمثلا بكون قبل المباراه بعمل هيك، او مثلا هيك. مرات بتعمل كمان ما بقدر كمان حركات الجريبس. مرات بنحب اذا ما حد شايفنا، إذا لقينا محل مخبى بحب أعمل أول حركة رح أعملها، يعني إذا في وحدة أنا كتير محضرت لها مثلاً وعارفة إني بدي أنط جارد أو بدي أعملها تيك داون أو هيك، بحاول أعيد هاي الحركة اللي أنا مخططها لهاي البنت عشان هيك مخي يكون جاهز يعملها أسرع شيء ممكن. مثلاً إذا أنا بدي أنط جارد مثلاً بضلي بالحماية Jiu-Jitsu for young people, it's becoming important more every day. Why? We don't have places for kids to play outside. We don't have places where people can actually do sports and which kids have to do every day. And so in Jiu-Jitsu, they learn so many things, so many skills. You know, in Jiu-Jitsu, kids learn how to become stronger, how to go against an opponent and not be scared, how to become like, use their body like in a 3D movie in every way possible. They get strength, flexibility, they get mobility. They act in all parts of Jiu-Jitsu with their whole body. And on top of that, they have to use their mind like a chess game. They have to learn their moves, the other person learns the other moves. So that develops the brains of the kid. Instead of like staying at home and playing PlayStation, where life passes in front of you, or watching TV, where life passes in front of you, you don't do anything. In Jiu-Jitsu, they have to think, they have to use their body, they have to act and react when somebody using strength against them. They have to be fit to be able to fight. So for kids, I think it's one of the best sports
Other than gymnastics also I think is very good for kids. Jiu-jitsu as a martial art, and any other martial art of course, it's a very good sport for kids to start and develop and to stay away from drugs, from smoking, from late nights, from staying with the friends late and living a life that's not healthy. Jiu-jitsu makes you live a healthy life, a better life, and you become a better student in school. You become a better friend, a better son, you know, so it's overall very important. Usually have a strategy for each student and for each gameplay that he has. And for me also, I have a strategy when I fight for each one of my opponents and what I do best. So I have to study the other opponent, I have to study my student, and I have to see what's the best thing, like in a chess game, for my student to try to win that fight. And at the high level, the detail is what makes the difference in the winning and losing. هلا أكثر شيء بضحك إنه أكثر محل ما بتحب تكون فيه هو أكثر محل بكره أكون فيه. واكثر محل بكره اكون فيه. احنا نلعب عكس بعض. احنا تنتين بنحب اكثر نلعب من تحت يعني انا بدي العب شيء اسمه جارد. هلا انا بس تبلش المباراه بسحب عشان الجارد تبعي منيح، ما بهمني كثير اسحب سحبه قويه، بسحب اي شيء بس بمسك وبعبط، بس المهم اضلني قاعد تحت. اكثر شيء سبمشن، اكثر شيء بحب اعمله شيء اسمه تراينجل تشوك. بكون هون برفع خصري، بحط ايد جوا والايد الثانيه برا، بسكر اجري باجي هون. هلا انا لما عملت هيك يعني انا بعمل تاب يعني استسلام. أنا بلعب بشيء اسمه هاف جارد. هو برضه من تحت بس بسيطر على جهة واحدة من الجسم أو على رجل واحدة من الجسم. فأنا دائما بسحب هاف جارد وبقلب الحدا من تحت. فأنا مثلا لما بدي أبلش الفايت دائما بحاول أمسك إشي مش زي هيك، بحاول أمسك إشي لجوا اللي أقدر أنزل تحتها سيطر عليها. فأنا هون بسيطر على رجل واحدة، بعدين من هون ببلش ألعب. من هون بقدر أعمل تشوك. هاي حركة الاستسلام، لأني أنا هلا انخنقت فعملت استسلام. Rano Lama, they started with me as kickboxing. They were not in jiu-jitsu, and one day I told Rana, I think you're good. I think you're gonna be a good jiu-jitsu fighter. She goes, no way, what's jiu-jitsu? And then slowly she came to one class. She was not very interested, and then slowly she fell in love with it. And nowadays she's her life is jiu-jitsu. She competes all over the world. She won many important tournaments. Lama took a little bit longer. Lama was very young. She was 18 or 19 when I met her. And she left and came back. She had some problems, health issues, and then once she came back, she became a very good fighter, and she's been training ever since, and also won many important tournaments. She's in some of the federations. She's ranked #1. So, and both of them together help each other because they're sisters. مرات المباراة تكون كثير مهمة، فأنت بتاخذ الخصم بسبمشن والخصم ما بيعمل تاب. أنا صارت معي مرة بنهائي لندن أوبن، أخذت أرم بار من جارد، كنت هون، أخذت أرم بار من جارد من هون. هلا من هون أنا بقدر أكسر كوعها، والبنت ما عملت تاب لأنه كان فاينل، وضليتني وانكسرت إيدها.
صارت معي مرة بنت أخذتني أنا إخضاع على كتفي. هي كملت وأنا عم بعمل الاستسلام، وما وقف المباراة وكسرت لي بس أنا شنطتي فيها كتير أكتر من الإنسان المفروض ما يكون حامل بشنطته، أوكي؟ عشان أنا لازم أكون جاهزة لكل شيء. عندي شنطة الإسعافات الأولية. شنطة الإسعافات الأولية فيها تيب، فيها بريسز لكتير أشياء، للنيز، للألبوز، أي إصابة ممكن تصير هاي الشنطة بتساعد. دائما عندي بلوزة زيادة، عندي بروتين شيك عشان لما أجوع، شاية شعر، محفظتي. ايش عندي هدول دائما بتكونوا معي، طبات المساج اذا شدت عضلي. برضه هاي للمساج. هاي اذا شدت عندك عضله تمسشيها. باور بانك عشان لما يطفي موبايلي. عندي هدول اللي هم اللي بلبسهم لما احمل حديد. ايش كمان؟ ما بعرف إذا لازم أحكي لهم هاي المعلومة. عندي الدفتر اللي بكتب عليه الأشياء اللي لازم أتعلمها. إيش مكتوب آخر butterfly guard pass. دفتر ماذا؟ دفتر ماذا؟ إيش كمان عندي؟ هدول bands للstretching. basically هذا extra pant إذا صار إشي. basically هاي الأغراض اللي بشنطتي بتكون.